alikho igama elimnandi igama lakho sanibonani ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu namhlanje siyambonga uNkulunkulu ngomusa wakhe osanele sonke umusa wakhe ongapheli uthando lwakhe ongeke futhi lalinganiswa njengolwandle kodwa uthando lwakhe lubanzi lujulile ayi sanibonani egameni likaJesu Kristu nganamukela inkundla zezokuxhumana namhlanje kuyisonto uPastor Sabelo Zulu namukela egameni likaJesu wena nomndeni wakho nabangani bakho la uhlele khona uthamele lezwi likaNkulunkulu ke ngiyafisa ke namhlanje ukuthi ke ngiyathanda ukuthi ke singacithi isikhathi as I understand ukuthi you are using ama datas ukuthi ni access le message ngithanda ukuthi nje ngiphuthume lapha ezwini likaNkulunkulu ke angiqale ngokuthi nje ngiya-understanda ukuthi unesimo wena onaso esaziwa ngabantu ngiya-understanda ukuthi unesimo esingaziwa ngabantu kodwa esaziwa uNkulunkulu ngiyazi ukuthi isimo sakho onaso esinye saso wazalwa naso esinye isimo sasemndenini ukhokho wayenaso nawo wabanaso nomkhulu wayenaso kodwa nawo wabanaso kodwa ke namhlanje uNkulunkulu ungithume ukuthi ngikutshele ukuthi ke isimo ovame ukubhekana naso noma ungazalwa naso kodwa asikho permanent empilweni yakho kunezimo abantu abazalwa nazo ngoba abangake ikhethelanga bona kodwa baphila nazo kodwa ngithi namhlanje ngikutshele ukuthi sonke isimo obhekane naso noma abantu bangahlala bangasiboni kodwa wena uyasazi noNkulunkulu uyasazi ngithi kuwe sinesikhathi sokuphela ngeke wafa ngaso uma sifunda lapha izwi lapha encwadini izenzo noma Acts chapter 3 verse 1 iBhayibheli livezela amadoda kaNkulunkulu amabili uPetro noJohane lithi izwi likaNkulunkulu babehlala bekhuphuka baya kuphi etempelini bayothandaza bayokhuleka every time uma baya kothandaza etempelini babehlala bebona indoda eyiseqeleni kuphi kwetempeli le ndoda iBhayibheli liveza njengomuntu owayekhubazekile engakhona ukuzenzela in other words iBhayibheli liveza ukuthi le ndoda yazalwa ikhubazekile isishosha le ndoda yayingangeni ngaphakathi etempelini kodwa le ndoda yayihlala eqeleni kuphi kwetempeli kodwa indoda yayicela kubantu abangena kuphi etempelini bawuthandaza kodwa yona yayingangeni kothandaza indoda yayihlalele eqeleni kwetempeli kwakucela igolide nani nesiliva lithi iBhayibheli le ndoda ngokujwayela kwayo ukuthi ihlala eqeleni kwetempeli yaqela ukuthi mabayibele igolide mabayibele isiliva the Bible says ngokujwayela kwayo bangena uPetru noJohane etempelini uma bangena etempelini baphuma yaqela igolide yaqela isiliva but lithi iBhayibheli bathi uPetru noJohane lokho kufunayo asinako lokucelako asinako lokho kukhalelako lokho kufisayo asinako kodwa sicabanga ukuthi lokho ngakaqelanga singakupha kona ngoba awaqabanganga ukucela ngoba awufuni kona kodwa singakupha kona thina sinako asinalutho asinalo igolide asinalo futhi nesiliva but esinako sinegama likaJesu ngoba yilona igama likaJesu esilithembile ukuthi kulesimo sakho singenza ishintsho ngoba igama likaJesu sithembelona ukuthi lokukhala kwakho kungandlula hayi yadideka indoda ukuthi mina ngifuna igolide abakhaloshi ngifuna isiliva naba abantu bakunika igama likaJesu ukuba igama likaJesu bengifuna nganyongela nabo etempelini ngilithathe khona but ngahlala eqeni kwethempeli ngoba ngifuna igolide nesiliva
lithi zikaNkulunkulu bamnikeza igama likaJesu. Lithi iBhayibheli yaqala indoda amanje aqamba ahlukana, yaqala indoda yasukuma yagijima ngenxa yegama likaJesu. Angibuyele kuwe ngithi mina isimo obhekane naso akusho ukuthi uyofela kiso. Isimo obhekane naso akusho ukuthi uyofa ngaso. Isimo wazalwa kiso noma isimo wasithatha khona akusho ukuthi uyofela khona. Kunesikhathi uNkulunkulu ayoshintsha khona impilo yakho. Kunesikhathi uNkulunkulu isimo sakho ayoshintsha khona ngegama likaJesu. Bamnikeza igama likaJesu ngoba singena ngalempini silwe izimvu siyinqobe hayi ngamandla wethu, ngegama likaJesu. Igama likaJesu elasetshenziswa uDavide abhekane noGoliath aboshala, kodwa wenza ngempi uGoliath ezwa ngezikhali, kodwa uDavide wathi ngisa ngegama likaJesu. Ngoba uma unegama likaJesu ungena la kangenwa khona, uphume la kuvalwe khona, uvalwe kodwa uphume ngegama likaJesu. Nawo uNkulunkulu uzokwenzela umusa, nawo uNkulunkulu uzokunikeza amandla uphume kulesimo obhekane naso.